ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ನಾನಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. I didn't expect this. I didn't expect this. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I won't let you go. I won't let you go. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you get my point? Did you get my point? ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಮಲಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I won't let you sleep. I won't let you sleep. ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I won't give up. I won't give up. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. No use telling that. No use telling that. ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. No use learning this. No use learning this. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. No use buying that. No use buying that. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. No use doing that. No use doing that. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ. Keep an eye on my bag. Keep an eye on my bag. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ. Keep an eye on my mobile. Keep an eye on my mobile. ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I won't bother you anymore. I won't bother you anymore. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I won't let you down. I won't let you down. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. I didn't know. I didn't know. ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. Don't get me wrong. Don't get me wrong. ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬೇಡ. Don't let me down. Don't let me down. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. Show me another one. Show me another one. This is for you. This is for you. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am on my way home. I am on my way home. ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಯಾರು ಬಂದ್ರು? Who came? Who came? ಯಾರು ಹೋದ್ರು? Who went? Who went? ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ರು? Who tore that? Who tore that? ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು? Who hit you? Who hit you?
ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? Who did that? Who did that? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? Who came with you? Who came with you? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರು? Who went there? Who went there? ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರು? Who went to the shop? Who went to the shop?